Heating effect of electric current. Here we have some devices working on heating effect of electric current. A soldering iron, a heater and an immersion heater. Now we are going to calculate how much heat energy will be developed in these circuits when electric current passes through them. In the circuit we have a resistor, a voltmeter, an ammeter, a battery and a switch. When the switch is on, current flows through the circuit and the amount of current can be measured using this ammeter. We know that current flow means the flow of charges. Electrons flow from one point to another. So current is the flow of charges. Suppose 10 coulomb charge flows through this circuit in 5 seconds. Charge we measure in coulombs. So here 10 coulomb charge flows in 5 seconds. Then charge through the circuit in 1 second. That can be calculated by dividing 10 coulomb by 5 seconds. Total charge by total time. We get charge flowing through the circuit in 1 second. And here it is 2 coulomb per second. ഈ സർക്യൂട്ടിൽ 5 സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് 10 കൂളോം ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ 1 സെക്കൻഡിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ചാർജ് ആകെ ചാർജിനെ ആകെ സമയം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ 10 കൂളോം ബൈ 5 സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് 1 സെക്കൻഡിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്ത ചാർജ് കണ്ടെത്താനാകും. ഇവിടെ അത് 2 coulomb per second. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 2 coulomb ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. ചാർജ് flowing through the circuit in 1 second. We call it as current. I is equal to Q by T. ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ചാർജിനെയാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുക. I we calculate it by dividing total charge with total time. I is equal to Q by T. We take it as equation 1. To move these charges from one point to another, we need to do work. ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ചാർജുകളെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. Here we have 2 points having a potential difference 1 volt and we need to move 1 coulomb of charge. Then the work done will be equal to 1 joule. 1 volt potential difference ഉള്ള 2 പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ 1 coulomb ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി 1 joule ആയിരിക്കും. The work done to move 1 coulomb of charge between 2 points having potential difference 1 volt will be equal to 1 joule. 1 volt പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസമുള്ള 2 പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ 1 coulomb ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി 1 joule.
എങ്കിൽ Q കൂളോം ചാർജിനെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് V ഉള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിലൂടെ Q കൂളോം ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി W is equal to Q into V. Work done to move Q coulomb charge under a potential difference V. W is equal to Q into V. And that is taken as equation 2. In the circuit, the work is done by the battery. The work done to move the electric charge through the conductor is done by the battery. If 10 joule work is done in 5 seconds, ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ചാർജുകളെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ്. 5 സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് 10 ജൂൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ if 10 joule work is done in 5 seconds, then work done in 1 second എങ്കിൽ 1 സെക്കൻഡിൽ ചെയ്ത വർക്ക് that is equal to 10 joule by 5 seconds, and we got it as 2 joule per second. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 2 ജൂൾ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. ടോട്ടൽ വർക്ക് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം we get the work done in 1 second, and that is called power. Work done in unit time is called power, and we calculate it by dividing total work with total time. Power P is equal to W by T. From equation 2, we have W is equal to V into Q. Work W is equal to potential difference V into total charge. Here we have P is equal to W by T. Power P is equal to W by T. This W can be substituted by V into Q. Therefore, P is equal to V into Q by T. And from equation 1, we have I is equal to Q by T. Current I is equal to Q by T. Therefore, P is equal to V into Q by T. Instead of Q by T, we can write I. Therefore, P is equal to V I. P is equal to V into I. That is the power. Work done in unit time, P is equal to V into I. ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ് പവർ. P is equal to V into I. എങ്കിൽ T സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി പവർ എങ്കിൽ പവർ P is equal to V into I ആണ്. എങ്കിൽ T സെക്കൻഡിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി that is P into T. ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ P into T. We will get the work done in T seconds. P into T is equal to V into I into T. Work is done by the electrical energy supplied by the battery to make the conductor hot. ഇവിടെ ബാറ്ററി ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കണ്ടക്ടറിനെ ചൂടുള്ളതാക്കി മാറ്റി.
അതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹീറ്റ് എനർജി. ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നു. H is equal to V into I into T. ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ആ കണ്ടക്ടറിൽ ഹീറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ കാരണമായി. Electrical energy is conducted into heat energy. Therefore, H is equal to V into I into T. According to Ohm's law, V is equal to I into R. Substituting this in the equation, H is equal to V into I into T. ഇവിടെ V എന്നതിന് പകരം Ohm's law ഉപയോഗിച്ച് I into R. H is equal to, instead of V, we can write I into R into I into T. H is equal to I into I square R T. Therefore, H is equal to I square R T. The heat energy developed in a conductor when electric current passes through it can be calculated using the equation H is equal to I square R T. The process by which heat is developed in a circuit on passing current through it is known as Joule heating or ohmic heating. ഇവിടെ കണ്ടക്ടറിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് അഥവാ ഓമിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Joule's law. The heat generated in a current carrying conductor, ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി is directly proportional to the product of the square of the current I in the conductor, the resistance of the conductor R, and the time t of flow of current. H, heat energy, directly proportional to product of the square of current, the resistance of the conductor, and time t of flow of current. The proportionality sign is converted as is equal to, that is H is equal to I square R T, and the unit of heat energy is Joule. So the current I is measured in ampere, resistance R in ohm, and T in second. The heat energy developed in a current carrying conductor can be calculated as H is equal to I square R T.